Bismillahirrahmanirrahim. So relation between temperature scales. Okay. If you remember in the last class we developed a relation, a equation. Okay, which relates that the different scales of temperature, right? Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. Can anybody tell me what was the relationship or the line? C divided by what? 5. 5. Very good. C divided by 5 is equal to F minus how much? 32. 32 divided by 9. Yes, K minus 273 divided by 5. Okay, so this was the relationship that we developed at the end of the last class. Now then I showed you that if a particular temperature is given in Fahrenheit, how we can convert it to degree Celsius. Okay, so let us take another temperature. You tell me. Okay, I want to show you another example. So you tell me any value of any temperature scale. I will convert it to something other. Okay, so Fatima to Zora, tell me a number. Hmm? 95. 95. Okay, fine. So Robin, তুমি আমাকে বলো 95 এটা কি ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে, ফারেনহাইটে নাকি কেলভিনে আছে, কিসে আছে? Sir, Fahrenheit. Fahrenheit. Okay, 95 degree Fahrenheit. Good. Kazi Mohibuddin, you tell me in which scale you want me to convert it. 95 degree Fahrenheit, you want me to convert it into degree Celsius or Kelvin? Celsius. Degree Celsius. Okay. Okay, so let us try to convert it. Okay, as you can see, we are dealing with Fahrenheit and degree Celsius, so we will write only this part of the equation. Here Kelvin has no purpose to serve, so I will write only C by 5 is equal to F minus 32 divided by 9. Now here we can see that the degree Fahrenheit value is given, so as a result I will replace F by 95 and try to find out the value of C. That will be the temperature in degree Celsius. Okay, so C will be equal to 95 minus 32. It will give you, can you subtract 95, subtract 32 from 95? In negative scale, 95 minus 32, it is 63 most probably, right? yes. Yes, sir. 7. 5. It will be into 5. How? Oh. Oh. C is divided, so if I change the side, it will be Okay, sir. I didn't notice. 9. It will be 7. 763. So 5 7 the 35 degrees Celsius. Okay. Now I want you to repeat the operation for normal body temperature. Okay, our normal body temperature in Fahrenheit scale, it is 98.4 degree Fahrenheit. I want all of you to find out what will be the answer in degree Celsius. That will give us the normal body temperature in degree Celsius. Let us try to find out today. Okay, so what I told you, 98.4 degree Fahrenheit, sorry. This is the normal body temperature. Convert it into degree Celsius and also to Kelvin. Okay, so we will know today inshallah that what is our normal body temperature when we do not have any fever, normal situation. What is our temperature of the body in Celsius and in Kelvin? So calculate. I will give you 1 minute and then you may let me know. So thank you very much. Many of you have responded. Now I will tell you the correct answer. I will write the correct answer on the board and you match it who got this answer. The correct answer is 36.89 degrees Celsius. Many might get it as 36.888, okay, degrees Celsius. Both of them are correct, doesn't matter. Okay, and when you convert it to Kelvin, it will be 309.89 Kelvin. So those who got this answer have got the correct answer. Very good. Okay, now Sir, yes, can you show once how to convert in Kelvin?
Yes, I'm going to show that if you have a temperature in degrees Celsius, then how can you easily convert it to Kelvin? Because Celsius and Kelvin, they have a special relationship. How? If you take a look, C divided by 5 is equal to K minus 273 divided by 5. From both the side, if you multiply 5 on both the side, okay, then what will happen? This 5 will get cancelled, and as a result, this equation will come down to C is equal to K minus 273. Now, this equation we can use if a temperature is given in Kelvin and we want the degree Celsius in that case, okay? So, if a temperature, let us say, I tell you the temperature is 350 Kelvin. What is the temperature? 350 Kelvin. So 350 Kelvin, you have to convert it to degree Celsius. All you need to do is subtract 273. Then it will be 77 degrees Celsius. Okay. So when you are going from Kelvin to degree Celsius, subtract 273. Now let us say we are doing the opposite. We have degree Celsius, we want to go to Kelvin. Then how we will do it? We will do the opposite operation. That means we will add. Why we will add? Because when 273 will change the side, it will be C plus 273 is equal to Kelvin. That means whenever you have a degree Celsius value, if you just add 273 with it, you will get the temperature reading in Kelvin. Okay, this is very important to understand. Now, at first you converted this 98.4 degree Fahrenheit into degree Celsius, right? So that's done. If you want the same temperature in Kelvin, all you need to add is 273 with it. So 36.89, just add 273, you will be getting this answer. Okay. So from degree Celsius, it is easy to attain Kelvin. Understood what I said? If you have Kelvin, you want Celsius, then you have to subtract and come to degree Celsius. And if you have degree Celsius, you want to go to Kelvin, you have to add 273, then you can go to Kelvin. Easy, right? So Celsius to Kelvin conversion is easy, right? But I'm sure what you might have done, that 98.4 degree Fahrenheit, you placed it here, then you found out the value of K from here. So the calculation took a little bit longer, right? এটাই তো করতে হবে না তোমরা, যে 98.4 ডিগ্রি ফারেনহাইট এটা এফ এর জায়গায় বসায় তোমরা কে এর ভ্যালুটা বের করছো, তখন তোমাদের এটা আসছে, যে কারণে তোমাদের একটু বেশি সময় লাগছে। বাট যারা এই জিনিসটা জানবে, তারা ফার্স্ট ডিগ্রি সেলসিয়াস এর এটা বের করছে, ওটা তো বের করা লাগবে, তো ওইটার সাথে 273 অ্যাড করলে হয়ে যায়। সো ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? If I give you a degree Celsius temperature now, then you can convert it into Yes sir, এটা আগে কে জানে বুঝেছিল আমাদেরকে, আপনি বুঝেছিলেন স্যার। আমি বুঝেছিলাম, জানি না, আসলে মনে থাকে না, আর এত ক্লাসে পড়াই একটা কাইন্ড অফ সেম জিনিসই, এই কারণে আসলে মনে থাকে না কাদের কি পড়াইছে। ওকে, আর তারপর আমার মেমোরি অনেক ভালো, এটা তো আছেই, যে কারণে বারবার বলে যাই। আচ্ছা, এরপরে আমি তোমাদেরকে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখাতে চাই, এটা 2 মার্কের জন্য আসে বি তে। ওকে, সেটা হচ্ছে at which temperature Celsius and Fahrenheit both give the same reading? Very important question, very important for MCQ also. So please, if you pay attention, maybe 3 mark you will get common, 2 for creative in B, okay, if it comes in B, and 1 mark in MCQ. So let us see, what was the question? The question is, at what temperature the Celsius and Fahrenheit, the writings on the board, are they clear? So this is the question, okay? At what temperature the Celsius and Fahrenheit scale give the same or equal reading? We have to find it out. So reading the question, at least this much you can understand, that Celsius and Fahrenheit, we have to work with these two. Kelvin does not have any purpose here.
Sorry for the interruption, okay? Acha, let us continue. So we will deal with Celsius and Fahrenheit. So let us write the relationship between them. C by 5 is equal to F minus 32 divided by 9. This is the relationship between Celsius and Fahrenheit. Now they are saying both the scale will give the same reading. So can I consider C is equal to F is equal to X? Can I consider it that both of them are same, so both of them are equal to X? I can consider this as they are equal, okay, according to the question. So C I will replace by X, and F, this is also I will replace by X. Then I will try to find out the value of X. What is that temperature? We will see. So C replaced by X is equal to F also replaced by X. Now from here in this whole equation, you can see that there is only one unknown, that is X. So let us try to find out. 9 into X cross multiply 9X. 5 into X will be 5X. Do not forget to multiply this 5 with 32 also. I have seen many times the students making this mistake and worrying and thinking what went wrong, why I did not get the correct answer. They multiply only 5 with X and write minus 32. No, 5 you have to multiply with 32 also. Please be careful. So if you multiply 5 with 32, you will get 160. Then 5x, if you change the side, it will be 9x minus 5x is equal to minus 160. Then what we can write, 9x minus 5x, it will give us 4x is equal to minus 160. So x is equal to minus 160 divided by 4. So is equal to minus 40 degree. That means at minus 40 degrees Celsius, and that means at minus 40 degrees Celsius and Fahrenheit both give the same reading. Okay, at minus 40 degree. Remember this number. Okay, at this. Sir, Bolo. Sir, how is this possible, sir? এটা পসিবল। তোমাদেরকে আমি চাইলে প্রুফ দেখাইতে পারি। ঠিক আছে, কিভাবে বের করে সেটা তো দেখাইলাম। ক্রিয়েটিভে বের করতে বললে এভাবে বের করে দেখাবা, আর যদি এমসিকিউ তে জিজ্ঞেস করে তাহলে ডাইরেক্ট এটাই কারেক্ট আনসার দাগাই দিবা। বাট বি কেয়ারফুল, সেলসিয়াস আর ফারেনহাইট, যদি কোশ্চেনে আবার বলে যে ফারেনহাইট আর কেলভিন কখন সেম টেম্পারেচার দেয়, তাহলে কিন্তু সেটা ডিফারেন্ট হবে। ওকে, ওইটা আমরা পরে ডিসকাস করতেছি। তো এখন আমি তো তোমাদেরকে দেখাইলাম যে মাইনাস 40 ডিগ্রিতে কি এরা সেম টেম্পারেচার দেওয়ার কথা, বাট তোমরা এটা মানতে রাজি না। সো আমি তোমাদেরকে একটা প্রুফ দেখাই। যেমন মনে করো আমি তোমাকে বললাম মাইনাস 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এইটাকে ফারেনহাইটে কনভার্ট করো। এটাকে কিসে কনভার্ট করো? ফারেনহাইটে কনভার্ট করো। দেখি তো কত আনসার আসে। দেখি, C divided by 5 is equal to F minus 32 divided by 9. এখন আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভ্যালু জানি, সো C এর জায়গায় আমরা বসাবো কি মাইনাস 40 divided by 5 is equal to F minus 32 divided by 9. এখন minus 40 কে 5 দিয়ে যদি ডিভাইড করো, it will become minus 8. এখানে যে 9টা আছে এটাকে তুমি সাইড চেঞ্জ করে যদি এদিকে নিয়ে আসো, it will be multiplied and F minus 32 will be there. Now what will happen? 9 into 8, we will get minus 72. And 32, if you change the side, it will come here and it will become plus 32, and it will be equal to F. Minus 72 plus 32. If you do it, then you will get minus 40 degree. Minus 40 degree. So see, minus 40 degree Celsius, you convert it into Fahrenheit, it is still minus 40 degree. So this is possible. Okay, that means the answer that we got is correct. At minus 40 degree Celsius and Fahrenheit, they both give the same reading. Okay, now what I want to give you as homework is you will find out another 2 questions. Okay, that is, here I said Celsius and Fahrenheit, you will find it out for Celsius and Kelvin and Fahrenheit and Kelvin. Understood? Yes. Understood your homework? Okay. No, sir, again. Okay, you will write the same question twice. Okay, first you will write at what temperature the Fahrenheit and Kelvin scale gives the same or equal reading. Fahrenheit and Kelvin. Okay, the second time, the second question will be at what temperature the Celsius and Kelvin
scale gives the same or equal reading. Okay, these two questions, this is your homework. Solve it and send me the answer. Okay, I already know the answer, so I can check whether you got the correct answer or not. Okay, and try to be honest, try to learn something. Do not just get the answer from your friend and send me. There is no credit in that. Okay, Today's winners. yes. Today's winners. Eh? Today, Winner, Today's winner. winner means you ask question, no that. That, yeah, you forgot. কি question? আরে স্যার এরকম মেমোরি এলো নি স্যার আমি কোশ্চেন দিয়েছেন সেন্ড করছি না স্যার এইমাত্র সেন্ড করলাম না স্যার আরে স্যার, অ্যানসারের কথা বলছে এই যে আপনি না Answer send question করছেন। একসাথে কথা বলিও না, একটু দাঁড়াও। আমি তোমাদের কথা আসলে শুনতেছি না প্রপারলি। যে কোনো একজন একটু আমাকে বলো কি বলতে যাচ্ছ। স্যার আপনাকে যে আনসারটা সেন্ড করছি আজকে হ্যাঁ। কোশ্চেন দিছেন যে ওটা হ্যাঁ। ওইটার জন্য মানে কতগুলো আপনি আগে সিডিং করতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এরকম ও আচ্ছা, হ্যাঁ ওইটা তো আছেই ডেফিনেটলি। ঠিক আছে, এই যে এখনো যে কোশ্চেন গুলো বললাম না সেগুলো আনসার পাঠাবা, আমি দেখবো কে আগে পাঠায়। ওকে, স্যার এটা কিন্তু স্কুল টাইমে হলে হবে না স্যার ক্লাস টাইমে করতে হবে তোমাদের তো 20 মিনিট ব্রেক আছে আমি জানি। ইটস আপ টু ইউ। ওকে, যাক, ওকে তাইলে তো ভালো থাকো। নেক্সট ডে ইনশাআল্লাহ উই উইল রিড অ্যাবাউট থার্মাল এক্সপানশন অফ ম্যাটার। খুব ইন্টারেস্টিং একটা থিওরি। ওকে, একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাবো যেটা অনেক মজা লাগবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো ভালো থাকো তাইলে। আর এই যে দুইটা কোশ্চেনের কথা বললাম এগুলো সলভ করে জলদি আমাকে পাঠাও।